Hi, hello children. Welcome back to Kushi School. This is 8th Science or Biology. Okay, let us learn about next page number 168. We are continuing our chapter. So, what do you mean by water pollution? Before that, there is an activity. Just you have to go through it. What do you mean by water pollution? Water is a unique substance because it can naturally renew and cleanse itself. It is a very unique. That means no other substance is just like water. No other substance is same like water. It is unique. It is totally different. It is naturally renewed. That means it will every time it will come with a new thing. That means it will clean itself. Again, new water is formed and it will come by itself. By allowing pollutants to settle down or break down, or by diluting the pollutants to a point where they are not in harmful concentration. Yes, how the water is filtered? By diluting the pollutants, is it not? They'll be where they are not in harmful concentration. ఎక్కువగా harm concentration లేనప్పుడు కూడా మనకి దాన్ని తక్కువ చేయడము, దానికి తాను ప్యూరిఫై చేసుకోవడం. How when under it will undergo into the ground, no, ground లోకి వెళ్ళాక వాటర్ ఎవాపరేషన్ చేసినప్పుడు it will filter and only the pure thing is going, and they are coming to us in the form of rain. However, this natural process takes time and it is difficult when excessive quantities of harmful contaminants are added to the water. This is naturally taking place, the water cycle process. But when it will take in the time, but when more contaminants, more harmful poisons are added to the water, this also will not happen immediately. It will take more and more time. Thus, the contamination, and humans are using more and more materials that are polluting the water. Yes, we are using number of pollutants to make the water impure. Thus, the contamination of water with unwanted and harmful substances such as sewage, toxic chemicals, industrial wastes, etc. is causing water pollution. The substances that pollute water are called water pollutants. So, contamination of water with unwanted harmful substances. Then, water contaminate అయిపోతుంది. Sewage, toxic chemicals, industrial wastes, and the substance which cause this is are called as pollutants. Okay, normal water is colorless without any smell or any unwanted substance. Normal water color undavu, smell undavu, and no other unwanted waste things ఏవి ఉండవు. Thus, water suitable for drinking is called potable water. Says the water that we drink, it does not contain any harmful substances. It has no color, it has no smell. Then it is said to be a potable water. Most of the water resources like rivers, tanks and canals are being polluted by adding various pollutants from factories and by adding garbage. మన పడేసే చెత్త నుంచి ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చేవి చాలా వాటర్ రిసోర్సెస్ ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాయి. వాటర్ రిసోర్స్ అంటే విల్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్స్, నో, మేబీ ట్యాంక్స్ అండ్ కెనాల్స్, దే ఆర్ బీయింగ్ గెట్ పొల్యూటెడ్. దీనివల్ల పొల్యూట్ అయిపోతుంది. River with great historical background and good source for drinking and agriculture are now becoming water stagnant, dumping garbage. Let us read about the sad story of river Musi. ఒకప్పుడు చాలా మందికి పొలాలు పండడానికి తాగడానికి హెల్ప్ చేసిన మూసీ నది ఇప్పుడు జస్ట్ చెత్త పడేయడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ sad story. As Hyderabad had grown in size and is emerging as a global megacity, its growing water requirements have been met by undertaking long distance water projects over the year. సో ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా వచ్చాయి మనకి. లైక్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ పాపులేషన్ పెరిగింది, వాటర్ రిసోర్సెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి, సో వాటికి ప్రాజెక్ట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి. దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ డిపెండెడ్ ఆన్ మూసీ రివర్. థౌసండ్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ ద డైలీ నీడ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్. మూసీ నది పైన కొంతమంది వేల మంది డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళంట. ద మూసీ హ్యాస్ బీన్ పొల్యూటెడ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని పొల్యూట్ చేసేసాం. ద పీపుల్ లివింగ్ నియర్ ద మూసీ రివర్ త్రూ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ గార్బేజ్. దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ చాలా చెత్త పడేస్తున్నారు అందులో. అన్ట్రీటెడ్ సీవేజ్, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, డెడ్ బాడీస్, పాలిథిన్ బ్యాగ్స్, హాట్ వాటర్ and statues, have deities and many other materials directly into the rivers. ఇలా చాలా మనకి రివర్ లో పడేస్తున్నారు. The Musi Reservoir Action Plan project was undertaken to reduce the pollution level in the river. Pollution control activities included under the project. సో మూసీ నదికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏం చేశారు, పొల్యూషన్ లెవెల్ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ శానిటరీ ఫెసిలిటీస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రివర్ ఫ్రంట్, efforts to develop public awareness.
సో ఈ విధంగా వాళ్ళు మూసీ నదిని పొల్యూట్ అవ్వకుండా కాపాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో దానికి సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేశారు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేశారు, లో కాస్ట్ శానిటరీ ఫెసిలిటీస్. అంటే పబ్లిక్కి శానిటరీ లో కాస్ట్లో ఫెసిలిటీ మనం ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఇలాగా నదిలో పడేయరు కదా. ఎఫర్ట్స్ టు డెవలప్ ద పబ్లిక్ అవేర్నెస్, పబ్లిక్లో మనం అవగాహన తెప్పించాలి. Although we still have a long way to cover to make Musi River absolutely free from pollution, this program helped in reducing Musi River pollution to a significant extent. Industrial wastes are causing water pollution. Many rivers, ponds of our state. So దీనివల్ల కొంచెం పొల్యూషన్ తగ్గిందని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ కాజింగ్ వాటర్ పొల్యూషన్. మెనీ రివర్స్, చాలా చోట్ల మన స్టేట్లో చాలా రివర్స్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వల్ల వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది. ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పొల్యూట్ అయిపోతుందంట. సో ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ని ఎక్కడ మిక్స్ చేయాలి దాన్ని ఆలోచించి చక్కగా చేయాలి. Now activity number 5, visit a nearby pond, lake or river and find out the material being discharged and prepare a biography on it. మీ దగ్గర ఉన్న చెరువుకి వెళ్ళి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఇక్కడ ఏమైనా వేస్ట్ పడేస్తున్నారా, దానివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, దాని గురించి ఒక చిన్న టాపిక్ ఆర్టికల్ లాగా రాయండి. Where is all of this pollution coming from? So air pollution, water pollution, sound pollution, land pollution, ఇలా ఇన్ని పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా. Where is all this pollution coming from? ఈ పొల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? There are two main sources of water pollution, defined sources and non-definite sources. So there are two main sources of water pollution. Water pollution ki karanam అనేవి రెండేంటి? Definite sources and non-definite sources. Definite source pollution is due to discharges from a single source such as an industrial site. Industries నుంచి waste ని పంపిస్తున్నారు కదా, only one industry నుంచి, all the industries but they come to one family లో, అక్కడ నుంచి పంపించే waste ని మనము definite source అంటాం. It includes factories wastewater, treatment facilities, septic systems and other sources that are clearly discharge pollutants into water source. So definitely only from the single source నుంచి వచ్చే waste ని మనం definite source అంటాం. Non-definite sources pollution involves many small sources that combine to cause significant pollution. All the small sources combine together, okay, to cause the pollution. They are called as non-definite sources. For instance, the movement of rain or irrigation water over land pickups up pollutants. సో వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, భూమిపైన ఉన్న కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, హెర్బిసైడ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ క్యారీస్ దెమ్ ఇంటు ద. సో వర్షం ఎప్పుడైతే నేలపైన పడుతుందో, నేలపైన పొలాలలో ఎక్కడైనా పడుతుంది వర్షం, సో అక్కడ ఉన్న కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ పేస్ అన్ని యూజ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు, మనం ఇంకేదైనా చేస్తాం. సో వాటర్ దాన్ని అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి రివర్లో కలిపేస్తుంది. ఇట్ మే క్యారీ దెమ్ ఇంటు ద రివర్స్, లేక్స్, రిజర్వాయర్స్, కెనాల్స్, కోస్టల్ వాటర్స్ ఆర్ గ్రౌండ్ వాటర్. మేబీ రివర్స్లోకి కానివ్వండి, మేబీ లేక్స్లో కానివ్వండి, మేబీ గ్రౌండ్లోకైనా వెళ్ళిపోతుంటాయి కొన్ని వాటర్. నాన్ డెఫినెట్ సోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై. We can identify the definite sources like chemical wastage, okay, industrial wastage, but we cannot identify the non-definite source as they cannot be traced back to a particular location. Landfills can also be a non-definite source of pollution. Landfills are non-definite source of pollution. If substances leach from the landfill to the water supplies, water pollution thus can be divided into following characters. So water pollution is the pollutants also you can divide it into subcontinents. Biodegradable waste. This consists of mainly of human and animal waste. The biodegradable waste enters the water supply and thus pollute the water. Biodegradable waste and animal waste, human waste. Okay, they will enter into the water to pollute the water. The waste provides an energy source. This waste they will provide as an energy source. Organic carbon for bacteria. Organic carbon is converted into carbon dioxide and water. Normal organic carbon and mineral ni carbon dioxide and water ga convert chestundi, which can cause atmospheric pollution and acid rain. So because of this what happens, atmospheric pollution jarugutundi, atmosphere lo pollution jarugutundi and acid rains padtayi chemical valla, carbon chemical valla. This form of pollution is far more widespread and problematic than other form of pollutants. Ilanti problems immediate ga kanabadtayi వేరే అదర్ పొల్యూటెంట్స్ కంటే. A large supply of organic matter in the water provides an opportunity for oxygen consuming bacteria to multiply quickly, consume all available oxygen and kill the aquatic life. So water pollution is the cause of many of the world's most serious environmental and social problems. These include pollution of water, air, wastewater, land, and sea. These pollutions are caused by human activities.
is far more widespread and problematic than other forms of pollution. A large supply of organic matter in the వాటర్లో ఎక్కువగా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉందనుకోండి, ఇది ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమింగ్ ఎరోబిక్ బ్యాక్టీరియా. ఎరోబిక్ అంటే నీళ్ళలో ఉండేవి బ్యాక్టీరియా ఉంటున్నాయి కదా, ఆక్సిజన్ తిని బతుకుతాయి. టు మల్టిప్లై క్విక్లీ కన్జ్యూమ్ ఆల్ అవైలబుల్ ఆక్సిజన్. అవి ఏం చేస్తాయి, రీప్రొడక్షన్ ఒకటికి ఒకటి మల్టిప్లై అవ్వడానికి చాలా ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. అండ్ కిల్ ద అక్వాటిక్ లైఫ్, నీళ్ళలో ఉండే ఏదైనా యానిమల్స్ కానివ్వండి, ఇన్సెక్ట్స్ కానివ్వండి, వాటిని లైఫ్ తక్కువ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్, హీట్, సెడిమెంట్, హజార్డస్, టాక్సిక్, prevention and controlling the water pollution. So this is all for today, children. Homework, I'll post it in the group. So far what we have learned, just go through what we have learned. What we have learned in the textbook వెనకాల అది ఒకసారి చదవండి అమ్మ. వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, కీవర్డ్స్ కూడా ఒకసారి చదవండి, స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా. స్టోరీ ఆఫ్ మూసీ నది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూస్పేపర్ అండ్ కేస్ స్టడీ ఆఫ్ పటాన్ చెరు, భూపాల్ అన్ఫర్టకబుల్ సిన్, తాజ్ మహల్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్, పొల్యూటెంట్స్ వాటి సోర్సెస్ ఏంటి, టేబుల్ నెంబర్ 2. Okay, and about the oil dictionary. So this is all, read the textbook important points. Homework will be posted later on. So this is all for children. In this next lesson, next session we'll complete our chapter. Thank you, ma'am.